Hola y bienvenido a Connect. Hoy vamos a hablar sobre el metaverso. Quiero compartir las posibilidades que imaginamos, las experiencias que viviréis, la economía que crearemos entre todos y la tecnología que se debe inventar. Además de cómo vamos a hacer esto todos juntos. Lo esencial sobre la tecnología a lo largo de nuestras vidas es que nos ha dado el poder de expresarnos y experimentar el mundo con una riqueza cada vez mayor. Cuando fundé Facebook, nos comunicábamos mediante texto usando ordenadores. Luego tuvimos móviles con cámaras e Internet se hizo más visual. Al hacerse más veloces las conexiones, el vídeo ha pasado a ser la principal forma de experimentar contenido. Escritorio a web y teléfonos, desde texto a fotos y video. Pero este no es el final de la línea. La próxima plataforma y medio será aún más inmersivo, una Internet incorporada en la que estás en la experiencia, no solo mirándola, y a esto lo llamamos el metaverso. Y podrá hacer casi cualquier cosa que pueda imaginar, reunirse con amigos y familiares, trabajar, aprender, jugar, comprar, crear, así como categorías completamente nuevas que realmente no se ajustan a nuestra forma de pensar acerca de las computadoras o teléfonos hoy. Ahora, dado que hoy estamos haciendo esto de forma remota, pensé que hagamos esto especial. Así que hemos reunido algo que creo que realmente te dará una idea de cómo podría ser este futuro. Creemos que el metaverso será el sucesor de Internet móvil. Seremos capaces de sentirnos presentes como si estuviéramos allí con la gente, sin importar lo lejos que estemos en realidad. Seremos capaces de expresarnos de maneras nuevas, alegres y completamente inmersivas, y eso nos permitirá desbloquear muchas experiencias nuevas e increíbles. Cuando les envíe a mis padres un video de mis hijos, se sentirán como si estuvieran en el momento justo, sin que nosotros miramos a través de una pequeña ventana. Cuando juegas un juego con tus amigos, sentirás que están juntos en un mundo diferente, no solo en tu computadora. Y cuando esté en una reunión en el metaverso, se sentirá como si estuvieran juntos en la habitación, haciendo contacto visual, teniendo una sensación de espacio compartido, y no solo mirando una cuadrícula de caras en una pantalla. Eso es lo que queremos decir con una Internet incorporada. En lugar de mirar una pantalla, estarás en estas experiencias. Todo lo que hacemos hoy en línea conectando socialmente, entretenimiento, juegos, trabajo será más natural y vívido. No se trata de pasar más tiempo en las pantallas, se trata de aprovechar mejor el tiempo que ya pasamos. Las pantallas simplemente no pueden transmitir la gama completa de expresión y conexión humanas. No pueden ofrecer esa profunda sensación de presencia, pero la próxima versión de Internet sí. Eso es en lo que deberíamos estar trabajando. Tecnología que se basa en personas y en cómo realmente experimentamos el mundo e interactuamos entre nosotros. De eso se trata el metaverso. Ahora, la mejor manera de entender el metaverso es experimentarlo usted mismo. Pero es un poco difícil porque no emerge mientras hablamos. Estamos empezando a tener una idea de cómo todo podría encajar y cómo podría sentirse. Así que hoy vamos a hacer algo un poco diferente. En lugar de centrarnos únicamente en los productos de este año, como un discurso de apertura normal, vamos a hablar sobre el futuro. Así que comencemos explorando cómo se pueden sentir los diferentes tipos de experiencias metaversas, comenzando con la experiencia más importante de todas, conectar con las personas. Imagínese que se pone las gafas o los auriculares y está instantáneamente en el espacio de su hogar. Tiene partes de su hogar físico recreadas virtualmente, tiene cosas que solo son posibles virtualmente y tiene una vista increíblemente inspiradora de lo que encuentre más hermoso. Oye, ¿vienes? Sí, solo tengo que encontrar algo para ponerme. Está bien. Perfecto. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater. I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it.
This is stunning. Okay, that is something. It's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on. I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. Está bien. Así que ese es un vistazo de algunas formas en las que podremos reunirnos y socializar en el metaverso. Está muy lejos, pero puede comenzar a ver que algunos de los bloques de construcción fundamentales toman forma. Primero, el sentimiento de presencia. Esta es la cualidad definitoria del metaverso. Realmente te sentirás como si estuvieras allí con otras personas. Verás sus expresiones faciales. Verás su lenguaje corporal. Tal vez averigües si realmente tienen una mano ganadora. A continuación, están los avatares, y así es como nos vamos a representar en el metaverso. Los avatares serán tan comunes como las imágenes de perfil hoy en día, pero en lugar de una imagen estática, serán representaciones vivientes en 3D de usted, sus expresiones, sus gestos que harán que las interacciones sean mucho más ricas que cualquier cosa que sea posible en línea hoy en día. Probablemente tengas un avatar con foto realista para el trabajo, uno estilizado para pasar el rato, y tal vez incluso uno de fantasía para jugar. Vas a tener un armario de ropa virtual para diferentes ocasiones diseñado por diferentes creadores, y a partir de diferentes aplicaciones y experiencias. Es importante destacar que debería poder llevar su avatar y elementos digitales a diferentes aplicaciones y experiencias en el metaverso. Más allá de los avatares, está el espacio de tu hogar. Podrá diseñarlo para que se vea de la manera que desee, tal vez colocar sus propias imágenes y videos y almacenar sus productos digitales. Podrás invitar a gente, jugar y pasar el rato. Incluso tendrá una oficina en casa donde podrá trabajar. Su hogar es su espacio personal desde el que puede teletransportarse a cualquier lugar que desee. Hablando de teletransportarse, habrá todo tipo de espacios diferentes que la gente crea. Salas como las que acabamos de ver, pero también juegos y mundos enteros a los que puedes teletransportarte cuando quieras. Teletransportarse alrededor del metaverso será como hacer clic en un enlace en Internet. Es un estándar abierto. Para desbloquear el potencial del metaverso, debe haber interoperabilidad. Y eso va más allá de simplemente llevar su avatar y elementos digitales a diferentes aplicaciones y experiencias, para las que ya estamos construyendo una API para respaldar. ¿Quieres saber que cuando compras algo o creas algo, tus artículos serán útiles en muchos contextos, y no estarás encerrado en un mundo o plataforma? ¿Quieres saber que es dueño de sus artículos, no de una plataforma? Ahora bien, esto va a requerir no solo trabajo técnico, como algunos de los proyectos importantes que se están llevando a cabo en torno a las criptomonedas y las NFT en la comunidad ahora. También se necesitará la construcción de ecosistemas, el establecimiento de normas y nuevas formas de gobernanza. Privacidad y la seguridad deben integrarse en el metaverso desde el primer día. Podrás decidir cuándo quieres estar con otras personas, cuándo quieres bloquear a alguien para que no aparezca en tu espacio o cuándo quieres tomar un descanso y teletransportarte a una burbuja privada para estar solo. Podrás llevar cosas del mundo físico al metaverso, casi cualquier tipo de medio que se pueda representar digitalmente. Fotos, videos, arte, música, películas, libros, juegos, lo que sea. Y muchas cosas que son físicas hoy, como las pantallas, podrán ser hologramas en el futuro. No necesitarás un televisor físico. Será solo un holograma de $1 de algún chico de secundaria al otro lado del mundo. Y también podrá tomar sus elementos y proyectarlos en el mundo físico como hologramas y realidad aumentada. Podrás moverte a través de estas diferentes experiencias en todo tipo de dispositivos diferentes, a veces usándolos para la realidad virtual para que estés completamente inmerso, a veces usando anteojos de realidad aumentada para que también puedas estar presente en el mundo físico y a veces en una computadora o teléfono para que puedas saltar rápidamente al metaverso desde plataformas existentes. Habrá nuevas formas de interactuar con dispositivos que son mucho más naturales. En lugar de escribir o tocar, podrás hacer gestos con las manos, decir algunas palabras o incluso hacer que las cosas sucedan al pensar en ellas. Tus dispositivos ya no serán el punto focal de tu atención. En lugar de estorbar, te darán una sensación de presencia, las nuevas experiencias que estás teniendo y las personas con las que estás.
Y estos son algunos de los conceptos básicos del metaverso. Y aunque esto puede parecer ciencia ficción, estamos empezando a ver que muchas de estas tecnologías se unen. En los próximos 5 o 10 años, mucho de esto se convertirá en la corriente principal, y muchos de nosotros crearemos y habitaremos mundos que son tan detallados y convincentes como este a diario. Entonces, aunque todavía queda un largo camino por recorrer, hoy estamos comenzando a trabajar en algunos de estos conceptos fundamentales. Horizon es la plataforma social que estamos construyendo para que las personas creen e interactúen en el metaverso. Una parte de esto es Horizon Home, que es nuestra visión inicial de un espacio hogareño en el metaverso. Horizon Home es lo primero que verá cuando se pongan los auriculares Quest. Hoy en día, ya hay un montón de opciones para elegir. Y en el futuro, cualquiera podrá crear uno. Lo hemos llamado hogar hasta ahora, porque le faltaba algo muy importante: personas. Pronto presentaremos una versión social de Home, donde puede invitar a sus amigos a unirse a usted como avatares. Podrán pasar el rato, ver videos juntos y saltar a aplicaciones juntos. Luego está Horizon Worlds, que es donde puedes construir mundos y saltar a ellos con personas. Horizon está diseñado para que todo el mundo pueda crear, y ya estamos viendo a la gente crear experiencias realmente interesantes, desde crear nuevos juegos juntos hasta organizar fiestas sorpresa y realidad virtual para familiares y amigos de todo el mundo. Comenzamos a implementar Horizon Worlds en versión beta el año pasado, y estamos agregando más personas y más mundos cada día. Y también lanzamos Horizon Workrooms a principios de este año para la colaboración. Más allá de Horizon, también facilitamos la comunicación con sus amigos en diferentes capas de la realidad. Este año traemos mensajería o llamadas a la realidad virtual. Podrás invitar a tus amigos a una llamada de mensajería y pronto podrán explorar algún lugar juntos o unirse a un juego. Estos son los tipos de herramientas que deben construirse para que puedas saltar al metaverso con sus amigos desde cualquier lugar, y ellos desbloquearán algunas experiencias bastante sorprendentes. Ahora pasemos de algunos de estos conceptos básicos, y las personas simplemente se conectan a un conjunto completamente diferente de experiencias de entretenimiento y juegos. Imagina que tu mejor amigo está en un concierto en algún lugar del mundo. ¿Y si pudieras estar allí con ella? Yo. You're here! After party passes? Yes! I want you to tell it like it is. Love how you live. When doing what you do, just tell the truth. Jumping in now. What if there was an after party that anyone could go to, no matter where they were? This is wild. Hey, check this out. Charity auction happening. Oh, there's swag. And when you go to the after party, you could connect with other fans, hear new versions of your favorite songs, and check out the merch that just dropped. Ooh, I like that one. Well, now you gotta get it. Puede comenzar a ver cómo el metaverso permitirá experiencias más ricas al permitirnos agregar nuevas capas al mundo con el que podemos interactuar. Los creadores y artistas podrán conectarse con sus audiencias de nuevas formas y realmente llevarlas a estas experiencias compartidas. Ahora hay mucho que debe construirse para crear experiencias como esta, pero estamos trabajando en algunas de estas piezas ahora mismo con Spark Art. Primero, estamos creando herramientas que los creadores pueden usar para colocar objetos digitales en el mundo físico y
permitir que las personas interactúen con ellos. Las nuevas capacidades del creador admitirán objetos 3D que pueden responder y reaccionar de manera realista, incluida una sensación realista de profundidad y oclusión. En el próximo año, también agregaremos la capacidad para que los creadores conecten diferentes ubicaciones físicas en experiencias de narración coherentes y de realidad aumentada, como visitas guiadas o búsquedas del tesoro. También estamos creando un mercado de horizonte en el que los creadores puedan vender y compartir elementos digitales en 3D. Y nuestra esperanza es que esto permita mucho más comercio y ayude a hacer crecer la economía metaversa en general. Porque al final del día, son realmente los creadores y desarrolladores quienes van a construir el metaverso y hacerlo realidad. Y para asegurarnos de que haya un ecosistema que pueda sustentar a cientos de miles de personas que trabajan en esto, que es lo que vamos a necesitar para darle vida, entonces es fundamental que los creadores y desarrolladores puedan ganarse la vida haciendo este trabajo. Si le preguntas a la gente hoy qué pensaban que era el metaverso, mucha gente probablemente diría que era una película de Spider-Man. Pero la gente que sigue el espacio diría que se trata de juegos. Y eso se debe a que los juegos brindan muchas de las experiencias más inmersivas y es, con mucho, la industria del entretenimiento más grande. Los juegos en el metaverso abarcarán desde experiencias inmersivas y mundos de fantasía hasta traer juegos simples a nuestra vida cotidiana a través de hologramas. Tal vez juegues juegos antiguos de formas nuevas. Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York misses you. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. I gotta try another game face next time. Maybe you'll go head-to-head with players from around the world. It's like a shop. Some call it skill. Keep talking. Or maybe you'll do things that aren't even possible in gaming today. Hey Mark, down for a VR foiling sesh? Now this is more my style. Classic look. All right, nice. Oh, nice choice, Mark. Ready to shred. All right, here we go. Whoa. Whoa, hang in there, Mark. That's not good. Hit this section, boom. All right, backflip. Yoo-hoo! I've got an idea. Hey, where are you going? Gotta pump it to jump it. What? I didn't even know that was an option. You're not gonna catch me now. Take that, unicorn. Oh, Tube City! Kai, you're out of control. Don't worry, I'll let you win next time. All good. Oh, that was a close one. You want to go again? Maybe later. I'm gonna need a lot more sunscreen though. Oh, man. Bueno, los juegos son muchas personas que entrarán en el metaverso por primera vez. Ya tiene algunos de los productos digitales más desarrollados, las comunidades de creadores y desarrolladores más activas, y las principales plataformas como este que están trabajando. Por nuestra parte, estamos invirtiendo mucho en la construcción de un ecosistema de realidad virtual y realidad aumentada saludable, para que los estudios de juegos puedan seguir construyendo. Ahora, Deb de nuestro equipo de estudios se une a mí. Deb, do you want to take us through some of the exciting games in the pipeline for Quest? Absolutely. Over the years, we've had the opportunity to work with incredible developers, like Vertigo Games, the studio behind fan favorite Arizona Sunshine. I love Arizona Sunshine. That game basically got me and my friends through the first few months of the pandemic. That's awesome. If you enjoyed that, Mark, I think you'll be excited that we're partnering with Vertigo on 5 more great games, from Deep Silver and others. We'll share more about this lineup very soon. Nice. What else is coming? Well, the metaverse is constantly evolving. So one of the most important aspects will be live service games that launch updates and new downloadable content regularly, like Echo VR, Beat Saber, Onward, Pistol Whip, and more. We're focused on this a lot right now, making sure games can build out active communities. Beat Saber has a passionate community. Oh, I love Beat Saber. So do I. And Beat Saber just passed $100 million in lifetime revenue on Quest alone. It's a great example of a game that keeps releasing fresh content. They've actually been working on evolving the way that you interact with the tracks and feel the music. Also, the team has been working on something really cool. Check this out. I can't wait to play this.
And they keep partnering with incredible artists to release new music packs all the time. Did you play the Billie Eilish music pack last month? A little more than I should have. I probably should have been working more on this Metaverse presentation. Well, they have a great lineup of artists for 2022. And there's one more epic surprise before the end of the year. So stay tuned. Okay, have you played Population 1? I mean, yeah, I love the game so much that... For those who haven't, Population 1 is a thrilling battle royale that is only possible in VR. Since its launch at Connect last year, it has become one of the highest earning games on Quest and the biggest multiplayer FPS on the platform. You can have up to 24 people in at once for a match. We're super excited to keep launching big updates, like an all-new autumn event later in November and a winter wonderland update in December. Okay, here's something I know our community has been waiting for. Lay it on us. All right, this is a title from the Warp Frog team. This is the team that set the standard for VR combat physics when it launched on Rift in 2019. That's right, Blade and Sorcery Nomad, the built for VR medieval fantasy sandbox that pairs magic with melee, is launching on Quest later this year. For more gaming updates, look out for the 2022 Oculus Gaming Showcase. It's going to be loaded with news you won't want to miss. But Mark, I believe you have some news for us as well. Yeah, you know, I have to say, it's really impressive to see this lineup come together over the last few years, but there's one project that I'm really looking forward to. Yeah, this is one of the all-time greats, and we've been working for years to bring it to Quest. I'm excited to announce that the Rockstar Games classic Grand Theft Auto San Andreas is in development for Quest 2. This new version of what I think is one of the greatest games ever made will offer players an entirely new way to experience this iconic open world in virtual reality. That's it, Mark. I'm moving to the Metaverse. All right, thanks, Deb. This is going to be amazing. Ahora, muchos de los juegos más interesantes que existen aprovechan la forma en que puedes moverte físicamente, poder mirar a cualquier parte, moverse libremente. Es una experiencia fundamentalmente diferente a mirar una pantalla. Esta cualidad de estar físicamente encarnado y ser capaz de interactuar con el mundo y moverse dentro de él. Ahora eso abre algunas experiencias completamente nuevas que realmente no tenían sentido antes en teléfonos o computadoras 2D. Y un ejemplo que estamos viendo despegar es el fitness. Y hablando de eso, creo que es hora de hacer ejercicio. Muchos de ustedes ya están usando Quest para mantenerse en forma. Te permite ejercitarte de formas completamente nuevas. Es como un pelotón, pero en lugar de una bicicleta, solo tienes tus auriculares VR y con ellos puedes hacer cualquier cosa, desde lecciones de box hasta peleas con espadas e incluso bailar. Podrás ejercitarte en nuevos mundos, incluso contra una IA. Even against an AI. Tal vez consigas algunos amigos juntos para unos 3 contra 3. Tal vez jugar con gente del otro lado del mundo.
O imagina que tu grupo de ciclistas de Facebook realiza un viaje benéfico de realidad aumentada. Let's go. Complete with a leaderboard. Maybe you'll be able to train with the best, like you're right there with them. Like Lee Kiefer, Olympic gold medalist. Ungar, fence. Don't be scared this time. You seem like a natural. Whoa. All right, that's a little too realistic. See you later, Lee. That was fun. Good job, Mark. Y así será el fitness en el metaverso. Ahora creo que vamos a ver que surgen muchas más experiencias únicas en torno al fitness que aprovechan la inversión total en el entrenamiento interactivo. Hablando de eso, Supernatural acaba de agregar el boxeo a su alineación. Fixer tiene nuevos estudios de fitness el próximo año, y Player 22 de Resil, que actualmente utilizan los atletas profesionales, pronto agregará ejercicios de peso corporal guiados y con seguimiento manual. Estamos creando un paquete de accesorios de fitness que hace que Quest 2 sea más cómodo con empuñaduras de control para cuando las cosas han sido intensas, y una interfaz facial con la que puedes limpiarte el sudor y hacer que tus sesiones sean más cómodas. Pero basta de diversión y juegos. Es el momento del favorito de todos, trabajo. Durante el último año y medio, muchos de los que trabajamos en oficinas nos hemos alejado. Y aunque extraño ver a las personas con las que trabajo, creo que el trabajo remoto está aquí para quedarse para mucha gente. Entonces, necesitaremos mejores herramientas para trabajar juntos. Imagínese si pudiera estar en la oficina sin el viaje diario. Todavía tendría esa sensación de presencia, espacio físico compartido, esas oportunidades e interacciones que hacen que su día sea accesible desde cualquier lugar. Imagine que tiene su configuración de trabajo perfecta, y que realmente puede hacer más de lo que podría hacer en su configuración de trabajo habitual. Y encima de todo eso, puedes seguir usando tus pantalones de chándal favoritos. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Ya puedes ver algunos de estos elementos en las salas de trabajo de Horizon, que lanzamos hace un par de meses. A finales de este año, planeamos introducir una personalización de la habitación, así que coloque sus propios logotipos y carteles en sus salas de trabajo. También presentamos un nuevo espacio de oficina en Horizon Home, para cuando desee que su espacio de trabajo perfecto haga un trabajo enfocado o simplemente tache algunas cosas de su lista de tareas pendientes. También anunciamos aplicaciones web progresivas en 2D para Quest Store, y como nuevos frameworks para desarrolladores. Por lo tanto, puede pasar y verificar un proyecto de trabajo mientras está en realidad virtual utilizando servicios como Dropbox, Slack o mantenerse conectado con Facebook e Instagram. Esto comienza a atraer más de sus servicios de Internet 2D al metaverso. Y como nos hemos centrado más en el trabajo y, francamente, como hemos escuchado sus comentarios de manera más amplia, vamos a hacerlo para que pueda iniciar sesión en Quest con una cuenta que no sea su cuenta personal de Facebook. Comenzaremos a probar el soporte para la cuenta de trabajo, y estamos trabajando para hacer un cambio más amplio aquí durante el próximo año. Sé que esto es muy importante para mucha gente. No todo el mundo quiere que su perfil en las redes sociales esté vinculado a todas estas otras experiencias. Y compartiré más sobre eso más tarde. Pero soy genuinamente optimista sobre el trabajo en el metaverso. Sabemos desde hace un par de años que mucha gente puede trabajar de manera eficaz desde cualquier lugar, pero el híbrido será mucho más complejo cuando algunas personas estén juntas y otras aún estén remotas. Entonces, darles a todos las herramientas para estar presentes sin importar dónde se encuentren, ya sea un holograma junto a usted en una reunión física o en una discusión que tiene lugar en el metaverso. Eso cambiará las reglas del juego. Creo que esto podría ser muy positivo para nuestra sociedad y nuestra economía, dar a las personas acceso a puestos de trabajo y a más lugares, sin importar dónde vivan. Será un gran problema para brindar oportunidades a más personas. Dejar nuestros viajes diarios significará menos tiempo atascado en el tráfico, y más tiempo para
para hacer las cosas que importan. En realidad, si viaja por trabajo y trabajar en el metaverso significa que solo toma un vuelo menos cada año, probablemente sea mejor que casi cualquier otra cosa que pueda hacer por el medio ambiente. Creo que trabajar en el metaverso se sentirá como un gran paso adelante. Y estas dinámicas, como la capacidad de teletransportarse a lugares con personas e interactuar en proyectos compartidos y espacios virtuales, serán valiosas y muchas otras categorías de experiencias también. Así que ahora Marne, nuestro director comercial, nos explicará algunos de ellos. Thanks, Mark. We'll see you in a minute. What if you could learn about anything in the world just by bringing it closer to you? So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you. Hi, everyone. I'm Marnie Levine. In the metaverse, learning won't feel anything like the way we've learned before. With a headset or glasses, you'll be able to pull up schematics for your studying, or maybe even the service manual for a vehicle you're learning to repair. Let's say you're a med student or a doctor. With apps like OSO VR, you can learn new techniques in surgery firsthand, practicing until you get it right. Or, if you're studying Earth science, you could swim through the Great Barrier Reef, get up close to Earth's mightiest insects with your instructor, David Attenborough, whose VR documentary is playing now in Oculus TV. This is a world of intrigue, a world of wonder, a secret world hidden to the human eye. Explore the extraordinary world of Micro Monsters 3D with me, David Attenborough. This is just one of the ways we're going to learn in the future. But in order to get there, we're going to need to help build the skill sets of the people who build these experiences. So we're setting aside $150 million to train the next generation of creators to build immersive learning content and increase access to devices. And to help more creators make a living building AR effects using Spark AR, we're going to establish a professional curriculum and certification process, make it easier to monetize, and put our Spark AR curriculum on Coursera and edX. Gracias, Marne. Entonces, eso es un vistazo a los tipos de experiencias que podrías tener en el metaverso. Desde conectarse con amigos hasta juegos y entretenimiento, hasta trabajar en educación y creación y comercio. Ahora hablemos de cómo los creadores y desarrolladores van a construir todo esto, y de la economía que todos necesitamos crear. Los últimos años han sido una lección de humildad para mí en nuestra empresa de muchas maneras. Una de las principales lecciones que he aprendido es que crear productos no es suficiente. También necesitamos ayudar a construir ecosistemas para que millones de personas puedan tener un interés en el futuro, puedan ser recompensadas por su trabajo y beneficiarse a medida que sube la marea, no solo como consumidores, sino como creadores y desarrolladores. Pero este periodo también ha sido humillante porque, a pesar de que somos una empresa grande, también hemos aprendido lo que es construir para otras plataformas y vivir bajo sus reglas ha moldeado profundamente mis puntos de vista sobre la industria de la tecnología. Por encima de todo, he llegado a creer que la falta de opciones y las altas tarifas están sofocando la innovación, impidiendo que las personas construyan cosas nuevas y frenando toda la economía de Internet. Intentamos adoptar un enfoque diferente.
Queremos servir a la mayor cantidad de personas posible, lo que significa trabajar para que nuestros servicios cuesten menos. No más. Nuestras aplicaciones móviles son gratuitas. Nuestros modelos comerciales de anuncios y subastas, que garantizan a cada negocio el precio más competitivo posible. Ofrecemos a nuestros creadores y herramientas de comercio a un costo o con tarifas modestas para permitir la mayor creación y comercio posible. Y funcionó. Miles de millones de personas aman nuestros productos. Tenemos cientos de millones de negocios en nuestra plataforma. Tenemos un ecosistema de rápido crecimiento y un negocio próspero. Ese es el enfoque que queremos adoptar para ayudar a construir el metaverso también. Planeamos continuar subsidiando nuestros dispositivos o venderlos al costo para que estén disponibles para más personas. Vamos a admitir la carga lateral y la vinculación a PC. Por lo tanto, los consumidores y los desarrolladores tienen una opción en lugar de obligarlos a usar Quest Store para encontrar aplicaciones o llegar a los clientes. Y nuestro objetivo es ofrecer servicios para desarrolladores y creadores con tarifas bajas en la mayor cantidad de casos posible. Por lo tanto, podemos maximizar la economía general del creador, al tiempo que reconocemos que para seguir invirtiendo en este futuro, necesitaremos mantener algunas tarifas más altas durante un periodo para asegurarnos de no perder demasiado dinero en este programa en general. Después de todo, aunque un número creciente de desarrolladores ya son rentables, esperamos invertir muchos miles de millones de dólares en los próximos años antes de que el metaverso alcance la escala. Nuestra esperanza es que si todos trabajamos en ello y en la próxima década, el metaverso llegará a 1.000 millones de personas, albergará cientos de miles de millones de dólares en comercio digital y respaldará trabajos para millones de creadores y desarrolladores. Intentaremos exponer cómo funcionará parte de este modelo de comercio, pero también quiero ser sincero sobre el hecho de que hay una tonelada que todavía no sabemos. Sin embargo, lo que puedo decirles es que estamos totalmente comprometidos con esto. Es el próximo capítulo de nuestro trabajo y creemos en Internet en general. Y nuestra estrategia y trayectoria muestran que haremos todo lo que creemos que es sostenible para hacer crecer la comunidad, la economía de los creadores y el ecosistema de desarrolladores. Y para contarnos más sobre todo eso, aquí está Vishal, nuestro jefe de productos Metaverse. Thanks, Mark. As you said, our approach is to serve as many people, creators, and businesses as we can by keeping fees as low as possible and offering choice. As a company, we have been investing in commerce and creators for many years, but let me take a moment and explain how this will all come to life in the metaverse. For people, the metaverse will offer more choice than we've ever seen before. And most importantly, there will be a real sense of continuity where the things you buy are always available to you. Today, much of what you buy on the internet is inside a single app, website, or game. You might buy a custom skin for your gaming avatar, but you can't take it with you when you move to a new space. In the physical world, that would be the equivalent of buying your favorite sports team's jersey and never be able to wear it outside the stadium. In the future, you will be able to buy digital clothes for your avatar and then wear them into the metaverse more broadly. For creators, our goal is to provide a way for as many creators as possible to build a business in the metaverse. One thing we've learned from today's digital platforms is that we can't artificially limit innovation. We need to enable as many different types of creators as possible to unlock the best ideas. There will be many different kinds of creators in the metaverse. Creators who make digital objects, creators who offer services and experiences, and those who build entire worlds like game creators do today. We also want creators to have the biggest possible audiences. If a creator designs a signature effect to surround avatars, their fans should be able to buy it and then visit different spaces to show it off to their friends. Frankly, if a creator builds any experience, all of their fans should be able to enjoy it. Businesses will be creators too, building out digital spaces or even digital worlds. They'll sell both physical and digital goods, as well as experiences and services. And they'll be able to use ads to ensure the right customers find what they've created. Speaking of buying things, we're also exploring new types of ownership models and entitlements to ensure people feel confident that they actually own something. This will make it easier for people to sell limited edition digital objects like NFTs, display them in their digital spaces, and even resell them to the next person securely. In short, the metaverse will remove many of the physical constraints we see on commerce today and make entirely new businesses possible. While this is very exciting, the metaverse is all about co-creating. We're building this together with creators, developers, and entrepreneurs. So today, I've asked Jackie Aina to join me to start a conversation about what might be possible. Jackie is a beauty creator who launched her own lifestyle brand on Instagram called Forever Mood,
where she sells candles with scents like cuffing season and partners with major brands on makeup drops. So let's meet Jackie in her space. Here we are in this digital space, totally inspired by you and all the things that you love. Jackie, I've been such a big fan of yours for such a long time. Tell me a bit about how you got started in social media. So, rewind back to 2009. As it pertains to like beauty, I would go to like a makeup counter or go makeup shopping, and I always felt rejected, always felt othered. So I got so frustrated that eventually I was like, you know what? Not only am I gonna like not listen to them, but I'm gonna show other people how I'm making it work with my skin tone too. How did you go from creating content, creating videos, to a product? You just, have a brand called Forever Mood. It's huge on Instagram shopping. So Forever Mood was not only a bit of a love letter to me and my relationship with my mom. That's how we bond, was through fragrance ever since childhood. But it's been doing amazing, and we've actually been getting a lot of support. Jackie, this space is pretty magical, and I know it kind of reflects the stuff you love. Like, tell me a bit about what you love and why this represents you. Okay, so first thing, color is everything. I love pastels. You can see it in the brand. You can see it like a lot of times in what I wear. With the Metaverse, when we're curating collections or even just brainstorming, this would be a great way to like gather us all together and literally kind of create atmospheres and environments and moods to just kind of enhance creativity. And then if I can invite people, it would be like inviting them in my home. You know what I mean? It'd be like bringing them into a piece of me. So I would want them to feel some of the things that I feel when I step into my house or when I light my candles. Interacting with people in comments and having a conversation is a way to kind of get your fan excited about interacting with you, but also you feel like you get a connection to your community. Too. Yeah. And so this idea of reaching kind of into the comment section and pulling a fan in and having a conversation is pretty powerful. And it humanizes that person on the other end, of that comment. And I think there's a really interesting opportunity to think about how we build community and how we engage with our fans in a really deep way, as opposed to just through a comment box. Imagine for your biggest fans, you could have an exclusive launch party where anyone could visit, no matter where they were in the world. I love that, because when we first launched the brand, everything was shut down because obviously quarantine, couldn't go anywhere. And I had this idea of doing like pop-ups for Forever Mood, where we would have a room inspired by each scent. And now, anyone from anywhere in the world could come and feel what you just described, have that feeling, have that sense, really get into that mood. Also, you have your greatest fans, the people that care a lot about you, the ability to reach new customers, use advertising to keep growing your business. And you could also drop an exclusive product in the Metaverse, where only available to your most ardent fans who paid special access to get to that product. That's dope. Commerce is going to be a big part of the Metaverse. You'll be able to sell both digital and physical products. The butterfly effect transports us someplace magical. So beautiful. So Jackie, as we walk through this amazing world, what does the Metaverse mean to you? I just feel like this is like endless possibilities with my imagination. I can't even begin to imagine how meaningful the Metaverse will be thanks to creators like you. Aquí hay mucho de lo que estar emocionado. Al igual que Internet hoy en día, más personas tendrán la libertad de encontrar un modelo de negocio que les funcione, ya sea trabajo personalizado, propinas, suscripciones, anuncios u otras herramientas de monetización que solo pueden tener sentido en el metaverso. Piense en cuántas personas se ganan la vida en Internet en la actualidad. ¿Cuántos de esos trabajos ni siquiera existían hace unos años? Espero que el metaverso abra muchas oportunidades para las personas de la misma manera. Ahora, tenemos confianza en esta dirección general y estamos invirtiendo significativamente en construir para este futuro, pero la realidad es que nadie sabe exactamente qué modelos funcionarán y harán que esto sea sostenible. Vamos a abordar esto con humildad y franqueza. Y vamos a trabajar con cualquiera cuyos esfuerzos ayuden a dar vida al metaverso.
Ahora, Oz se unirá a nosotros para hablar sobre lo que la gente ya está construyendo para el metaverso, y qué tipo de herramientas podemos crear para ayudar. Oye, Oz, todavía estoy un poco celoso de tu avatar robot. And you gotta have the robot when you're working your dance moves, right? I mean, of course. Look, Mark, we've been working on Facebook Reality Labs for a long time, but we always kept the same vision, which is that we want to build tools that help people feel connected anytime, anywhere. And that vision is what drives us today, to help people get together in virtual spaces. We've come a long way since the early days of VR, thanks to the developers and the creators who see the potential to entertain and to educate. But of course, we still have a lot farther to go. So to keep the pace of innovation moving faster and empower more use cases, we do have a few exciting announcements. Today, we're introducing the Presence platform, which is a broad range of machine perception and AI capabilities that empower developers to build mixed reality experiences on Quest 2. You want to tell us more about the Presence platform? Yeah, we've said before that realistic presence is the key to feeling connected in the metaverse. And the Presence platform's capabilities are what's going to deliver on that promise. Things like environmental understanding, content placement and persistence, voice interaction, standardized hand interactions. In fact, let's start with hands. I mean, the human hand is an engineering marvel. And bringing hands into VR was no easy feat. It required a lot of collaboration against product, design, research, but we continue to improve that product, finding new ways to navigate with gestures and interact with VR. So today, we're introducing the Interaction SDK, a library of modular components that will make it easy to add hand interactions to your apps. That's pretty exciting. Yeah, we really think this is going to help people accelerate the build time for new and existing titles that allow people to use their hands more naturally in more virtual experiences. Now, in addition to hands, there's another exciting interaction space for VR. That's your voice. The Voice SDK lets developers integrate voice input into their games and apps so they can create new gameplay and navigation. So soon, you'll be able to jump into a FitXR workout and shake up your routine just by saying, "Surprise me." Oh, yeah, I've tried this one before. This one's really tough. Yeah, me too. It is. Since we launched the Pass-Through API, we've already seen breakthrough experiments from developers that blend the virtual and the real world. Soon, with our next SDK release, developers will be able to ship their mixed reality apps on the Oculus Store and an App Lab. Now, of course, access to pass-through by itself is not enough. To achieve that rich mixed reality experience, apps also need to be aware of things in the room and, blend the virtual objects with the physical environment around them so they can coexist in the same space. So developers want to be able to place, persistent world-locked content like animated holograms or your Instagram feed in your real space. And tools like spatial anchors and scene understanding capabilities will help make these mixed reality experiences feel seamless. Now, I'd gladly nerd out with you on the technical details of this with you. I know. But I think it's better to show you. Load the world beyond. This is Api. Api, come on, Api. Who's a good persistent state virtual object layered on an interactive pass-through environment? Oh, you are. Yes, you are. Api, sit. Pets in the metaverse, man. Just as stubborn as they are in the physical world. You know, Boz, I always really wanted a forest in my living room. Did you? Not really. I'm looking forward to how developers are going to be able to build a new generation of mixed reality experiences on Quest 2. And it also gives us a glimpse of the kind of worlds that people are going to be able to build. Now let's talk about augmented reality. With Spark, we really focused on those use cases that allow people to both stay engaged with the world around them, but also stay connected to the people that they're not around. And creators are really leading the way here. And we're doing everything we can to support them with our know-how, with our resources, and of course, with tools. And for more on that, I'd like to say hi to Sue, the product director at Facebook Reality Labs and the head of Spark AR. Thanks, guys. Spark AR is focused on building AR experiences that empower people to be more connected and at the same time, more present with the world around them. And creators are helping us build these experiences of today while exploring the possibilities of tomorrow. Fundamentally, we're democratizing AR creation and enabling a global community with the tools and knowledge necessary to develop the AR content and experiences that people love to use. Programs like AR Curriculum enrolled over 22,000 creators in less than a year, and we're adding additional programming to support more advanced creators. And the depth and breadth of content would not be possible without these creators. In 1 week alone, you'll see effects that bring moments like landing on Mars or the launch of a new album to life, all by tapping into everyone's imaginations.
We're also powering experiences across Facebook. So imagine playing that AR battleship game from your phone with a friend in the metaverse or on an augmented call. How cool, right? Right now, we have over 600,000 creators in our community with diverse needs and motivations for using AR to engage with their fans and audiences. We know people, more than 700 million monthly across the Facebook family of apps, are already using AR a ton. We see over 80 billion effects applied per month, and we want to make it even easier for anyone to find their spark. So we created a tool, codenamed Polar, that makes AR creation possible for novice creators who have no prior experience in art, 2D or 3D design, or programming. Think paint by numbers. So creators whose first love might be photography, video, or dance can enhance their content for their own special effects. And that's an important piece of this vision and this community. It's open to anyone and everyone who's curious. And the metaverse is well positioned to be a strong digital economy for creators from all walks of life. This is primitive to a functioning metaverse. And we want to make sure creators are ready to share their creativity and capitalize on this emerging opportunity from day one. Gracias, Sue. Esa es parte de la plataforma de software que debe construirse para entregar el metaverso. Pero también hay otras consideraciones importantes aquí. Hey, Nick. Hey, Mark. Hope I'm not interrupting. You got a sec? Have you got Oppie with you? I think Oppie's still in the virtual forest, but I always have time for you. What's going on? Look, I just love the presentation so far. It's such visionary stuff. But as you mentioned early on, with all big technological advances, there are inevitably going to be all sorts of challenges and uncertainties. And I know you've talked about this a bit already, but people want to know how we're going to do all this in a responsible way, and especially that we play our part in helping to keep people safe and protect their privacy online. Yeah, that's right. This is incredibly important. The way I look at it is that in the past, the speed that new technologies emerged sometimes left policymakers and regulators playing catch-up. So on the one hand, companies get accused of charging ahead too quickly, and on the other, tech people feel that progress can't afford to wait for the slower pace of regulation. And I really think that it doesn't have to be the case this time round, because we have years until the metaverse we envision is fully realized. So this is the start of the journey, not the end. Like I said earlier, interoperability, open standards, privacy, and safety need to be built into the metaverse from day one. And with all the novel technologies that are being developed, everyone who's building for the metaverse should be focused on building responsibly from the beginning. This is one of the lessons that I've internalized from the last 5 years. It's that you really want to emphasize these principles from the start. So at Connect last year, Boz outlined our responsible innovation principles, and the first one was never surprise people. Right, and that means being transparent about how things work, what data is collected, and how that data is used over time. It also means giving people easy-to-use safety controls, as well as age guidance and parental controls for when youngsters are using these products. And we're spending a lot of time talking with experts and getting perspectives from outside the company on what we're building, even before we build it. And this is about designing for safety and privacy and inclusion before the products even exist. And one example is what we're doing with Project Aria, our research device that helps inform the AR glasses that we're building. We're also funding external research on this. You know, last year we announced grants for research on the impact of AR, VR, and smart devices on people who aren't currently using them, especially communities whose perspectives have often been overlooked, as well as best practices for creating inclusive environments in virtual spaces. And this year, we're opening up support for even more research because we need those independent perspectives to make sure that we're living up to another one of our principles, consider everyone. And that point is so important because this is a collaborative exercise. And in particular, we need to make sure the human rights and civil rights communities are involved. So these technologies are built in a way that's inclusive and empowering. One of the advantages of starting right now is that we can collaborate with people at the very early stages of development, like what we're doing through the new fund that you announced a few weeks ago.
Yeah, the XR Programs and Research Fund. It's a 2-year, $50 million investment in programs and external research with organizations all over the world, like Howard University, Women in Immersive Tech, Africa No Filter, and universities in Seoul, Hong Kong, and Singapore. And this is crucial because, as we've said, the metaverse isn't something we're building so much as it's something we're building for. Across the industry, we need to bring that same imagination and commitment to building for interoperability, openness, safety, and privacy, as we do for all the other product aspects of the metaverse. These have to be fundamental building blocks, just like the other software and experiences that we've been talking about. Right. All right, thanks, Nick. Entonces, una cosa de la que no hemos hablado mucho aún es el futuro del hardware que ayudará a dar vida al metaverso. Estamos trabajando en múltiples productos nuevos para avanzar en el estado del arte, desbloquear interacciones sociales más ricas y hacer que sea mucho más fácil ser productivo. Esa debe ser Angela, nuestra jefa de dispositivos de realidad virtual. Oye, Angela. Is that what I think it is? I sure hope it is. All right, come on in. So, what do you think is the most exciting thing that we're working on right now? That's hard to say. You know, we have such an exciting pipeline. But next year, we are releasing a new product that'll push the boundaries of VR even further. We've codenamed it Project Cambria. So, this isn't the next Quest. It's going to be compatible with Quest, but Cambria will be a completely new, advanced, and high-end product, and it'll be at the higher end of the price spectrum, too. Our plan here is to keep building out this product line to release our most advanced technology before we can hit the price points that we target with Quest. All right, so let's talk about some of the new advances here. Yeah, sure. There's a ton of new tech going into Cambria. For example, your avatar will be able to make natural eye contact and reflect your facial expressions in real time. This way, people you're interacting with will have a real sense of how you're actually feeling. It does mean building more sensors into a form factor that's comfortable to wear for a while. And because we want VR to be for everyone, we also have to make sure avatars represent a diverse set of human facial features and skin tones, as well as paying attention to things like glasses and beards that might get in the way of some of the sensors. So that's going to be a big step forward for social presence, and I'm really glad that we're focused on making it inclusive from the start. Now, what about unlocking more mixed reality experiences? I mean, imagine working at your virtual desk with multiple screens while seeing your real desk so clearly that you can pick up a pen and write notes without taking your headset off. Or, you're doing a workout with a virtual instructor in your living room. It's going to be so cool. We're already seeing the potentials of these kinds of experiences today as people are building for our pass-through API. But with Cambria, we'll be taking this to the next level with high-resolution, colored, mixed reality pass-through. We essentially combine an array of sensors with reconstruction algorithms to represent your physical world in the headset with a sense of depth and perspective. Now, we're still a ways away from exactly matching what our eyes see in the physical world, but we're pretty encouraged by how far we've been able to advance the pass-through experience so far. Definitely, but we also need to push the visuals to the next level. So let's talk about the progress that we're making on optics. Yeah, we're pushing the limits of display technology and form factor with something called pancake optics. They essentially work by folding light several times over to achieve a slimmer profile than current lenses. Now, with several optical layers, we'll need to precisely control every aspect of design and fabrication to achieve that high-quality, artifact-free display and really just deliver the best optics ever in one of our headsets. That's pretty awesome. But let's make sure that we leave some of the good stuff for next year's release, too. All right, now, I'm excited to keep building out this new product line over future generations so we can keep getting our most advanced technology into people's hands even before we can get it into our Quest product line. That's our goal. We're starting to work with developers to build experiences for Cambria as we speak, and we're looking forward to sharing so much more with y'all next year. Sounds good. Ahora, más allá de la realidad virtual, también estamos enfocados en el hardware para hacer posible la verdadera realidad aumentada. En muchos sentidos, la realidad aumentada es aún más difícil, no solo porque necesitamos inventar una pila óptica completamente nueva que no se base en pantallas, sino porque básicamente necesitamos colocar una supercomputadora en un par de anteojos de apariencia normal. Estamos abordando este problema desde dos direcciones.
Primero, ¿cuánta tecnología podemos empaquetar en un par de anteojos normales y de gran apariencia hoy? Y en segundo lugar, ¿cómo tomamos la pila tecnológica a largo plazo para hacer todo y seguir miniaturizándola y mejorándola hasta que quepa en un par de gafas normales y atractivas? En el primer camino, el mes pasado, lanzamos Ray-Ban Stories, nuestras primeras gafas inteligentes en asociación con Essilor-Luxottica. Todavía no son gafas de realidad aumentada, pero te permiten tomar fotos y videos, escuchar música y recibir llamadas telefónicas mientras miras el mundo en lugar de mirar tu teléfono. Y incorporamos características de privacidad líderes en las gafas, como la luz LED cada vez que graba, que los teléfonos ni siquiera tienen. Y lo entregamos con el icónico estilo Ray-Ban por solo $299. Todos estos son pasos en el camino hacia una Internet incorporada, pero el objetivo final aquí son las verdaderas gafas de realidad aumentada, y hoy quiero mostrarles una experiencia en la que hemos estado trabajando para Project Nazare, que es el nombre en clave de nuestras primeras gafas de realidad aumentada. Aquí, verá que está chateando con amigos en WhatsApp y planeando una noche de juegos. Puede seleccionar un juego, y luego, mientras camina hacia su cocina, puede poner fácilmente su juego sobre la mesa y listo. Y ese es el tipo de experiencia que la realidad aumentada desbloqueará. Hay mucho trabajo técnico para conseguir que este factor de forma y experiencia sean correctos. Tenemos que colocar pantallas de hologramas, proyectores, baterías, radios, chips de silicio personalizados, cámaras, parlantes, sensores para mapear el mundo que lo rodea, y más en lentes de unos 5 milímetros de grosor. Por lo tanto, todavía nos queda mucho camino por recorrer con Nazare. Estoy entusiasmado con nuestra hoja de ruta futura, pero incluso eso es todavía temprano en un viaje que continuará durante décadas. Las experiencias inmersivas de todo el día requerirán muchas tecnologías novedosas, y durante los últimos 7 años, nuestro equipo de investigación ha estado trabajando en una amplia gama de tecnologías que son necesarias para estas plataformas de próxima generación. Michael Abrash dirige este equipo y se unirá a mí para hablar sobre algunas de las tecnologías futuras que estamos desarrollando. Hey, Michael. Do you want to take everyone through our roadmap? Sure. That covers a lot of ground, though. It's going to take about a dozen major technological breakthroughs to get to the next generation metaverse, and we're working on all of them. Displays, audio, input, haptics, hand tracking, eye tracking, mixed reality sensors, graphics, computer vision, avatars, perceptual science, AI, and more. Yeah, you're right. That's a lot. We probably only have time for a couple right now. You want to pick a few? Well, I think the metaverse is really going to be first and foremost about connecting people. So I'd say let's start with avatars. Yeah, I agree. The goal here is to have both realistic and stylized avatars that create a deep feeling that we're present with people. Exactly. And we've shown codec avatars before. Well, what can your face do? Can you show us? Well, I've always hoped you would ask me that question. And it's a remarkable experience to see codec avatars in VR, and photorealistic avatars will be a huge breakthrough. But they're only part of the picture. Yeah, because you're not always going to want to look exactly like yourself. That's why people shave their beards, dress up, style their hair, put on makeup, or get tattoos. And of course, you'll be able to do all of that and more in the metaverse. So this next video shows how we're making progress on part of that with hair and skin rendering and relighting for 3D avatars. She's going for a medical field. I think she was interested into... Now, I want to point out this technology is still very definitely research, but it shows the really high level of fidelity that avatars are ultimately going to need to reach. Notice that you can see the individual pores on his skin. Now, clothing is another important way to express yourself. And whether you want to simulate your actual garments, say you're making a quick call with your grandmother, or maybe you just want to be wearing a stylish blue Oxford shirt like me, you're going to need the ability to simulate clothing. So here's an early look at hand-cloth interaction. And you can see how the movement of the cloth when the hand touches and stretches it is really remarkably accurate. Now, to use your avatar to teleport to a meeting or sit down for a chat in the metaverse, you'll also need realistic virtual spaces to be with people in. So let's look at that. Contrary to how this looks, this is actually not a video of the physical world. It's a 3D reconstruction of a mock apartment, which I guess just became clear when that bowl took off by itself. Exactly. So what you can see here is that a researcher is moving around various objects on the right, and then on the left you can see the high-fidelity real-time rendering of the space in the moving objects on the left
without the researcher. So what's critical here is that this is all happening in real time. That's what's novel here, and that's what differentiates it from CGI. So what we've seen so far is pretty awesome, but we all know what we want. We want the whole package, a full body avatar in a virtual environment, so you're just there. Last year, we showed our very first full body codec avatar at Connect. Here to tell you more about our progress since then is Yasser Sheikh. Hi there. My name is Yasser, and I direct the Facebook Reality Research Lab in Pittsburgh. Well, that's not completely true. What you're seeing is actually a rendering of my pre-recorded codec avatar. Over the past couple of years, we've made quite a bit of progress with codec avatars. My avatar can now look left, look right, look up, look down, make facial expressions. Here, you can see Elaine is in VR on the right. You can see her view of Yasser's avatar and the reconstructed real-world space that it's in on the left as she moves around the avatar. What you see on the left is an entirely virtual reconstruction. This gives you a sense of a future in which you'll be able to interact with another person's realistic avatar in virtual reality in real time. Now, preventing others from using your avatar will be critical. That's why, even though this is early stage research, we're already thinking about how we could secure your avatar, whether by tying it to an authenticated account or by verifying identity in some other way. All right, so we've talked about what we're going to be able to see, but of course we also want to be able to actually do things in the metaverse. And while seeing your hands in VR and manipulating virtual objects is a big step forward towards that, then we're going to need an even easier and more intuitive way to interact with virtual content when you're on the go wearing AR glasses. And we believe that neural interfaces are going to be an important part of how we interact with AR glasses. And more specifically, EMG input from the muscles on your wrist combined with contextualized AI. It turns out that we all have unused neuromotor pathways, and with simple and perhaps even imperceptible gestures, sensors will one day be able to translate those neuromotor signals into digital commands that enable you to control your devices. It's pretty wild. So let's take a look at what EMG input is going to be able to do and where we are with it today. This video shows some of the ways that we think that wrist-based neural interfaces can provide an important input tool for AR glasses. So at first, that input is going to just be around enabling basic gestures, click, scroll, select. But as the technology evolves, EMG input could potentially unlock full-speed typing, and it could give you subtle, personalized controls that you can use in any situation. This is genuinely unprecedented technology. So let's look at an early prototype that shows how it could be used in AR. This experimental UI shows for the first time how EMG input could one day allow you to send a message in AR with your hand resting comfortably at your side, without ever having to look at a screen. Notice how the researcher used an overt and highly visible click gesture to send the first message. We've made a lot of progress over the last year, and we're now able to do the same thing with the smallest of movements of the hand. EMG enables this by picking up subtle neuromotor commands with remarkable precision. So basically what you're saying is that you're going to be able to send a text message just by thinking about moving your fingers. That's going to be pretty amazing. But I guess it's just one part of the equation, because the other is AI that understands your context and can give you a simple set of choices based on that context. So let's take a look at an AI interaction model that we've built using Project Aria, our initiative to accelerate research into AR glasses and live maps that we talked about last year. Remember the mock apartment we saw earlier? Well, we've indexed every single object in it, including not only location, but also the texture, geometry, and function of each one. We fed all that information into the Project Aria glasses Ming-Fei is wearing in this next demo. And the reason is to simulate how AR glasses will ultimately be able to access data from a 3D map that will help them identify the real-world objects in the space around you and better understand your context so they can help you. What's happening here is that the glasses are calculating where Ming-Fei is in the room, locating and identifying all the nearby objects based on the index mentioned earlier, and figuring out which of those objects Ming-Fei is interested in by observing her eye movements. That contextual information, in turn, enables the system to offer proactive assistance to Ming-Fei in a variety of ways. Here, the system knows that she may want to turn on the TV, so when she clicks while looking at it, the system turns it on. Ultimately, her AR glasses will tell her what her available actions are at any time.
Hey assistant, where's my favorite mug? We're also working on a voice interface that will let you locate any object. Here, the system is displaying the current location of the mug. In the future, it might tell her where it is using speech or text, or it might highlight the location in her glasses. Really, it's an early look at the sort of intuitive, low-friction interface that AI plus EMG input will enable in the future. This is how we'll all be interacting one day. Thanks, Michael. Eso fue asombroso. Muy bien. Espero que eso les dé una idea de algunos de los desafíos técnicos en los que estamos trabajando para ofrecer experiencias profundas e inmersivas en el metaverso. Mucho de lo que hemos mostrado hoy no estará disponible en los próximos 2 años. Algo de esto todavía está muy lejos. Pero estas son algunas de las cosas más emocionantes en las que me he puesto a trabajar, y estoy increíblemente energizado de estar en este viaje con todos ustedes. Y hay una cosa más de la que quiero contarles hoy. Creo que el metaverso es el próximo capítulo de Internet y también es el próximo capítulo de nuestra empresa. Así que he estado pensando mucho sobre lo que esto significa para nuestra empresa y quiénes somos al embarcarnos en este viaje. Somos una empresa que se enfoca en conectar personas. Mientras que la mayoría de las otras empresas de tecnología se enfocan en cómo las personas interactúan con la tecnología, nosotros nos enfocamos en desarrollar tecnología para que las personas puedan interactuar entre sí. Una de las razones por las que comencé Facebook fue que en ese momento se podía usar Internet para encontrar casi cualquier cosa, información, noticias, películas, música, compras, excepto por lo que más importa, la gente. Hoy en día, somos vistos como una empresa de redes sociales, pero en nuestro ADN, somos una empresa que crea tecnología para conectar a las personas. Y el metaverso es la próxima frontera. Facebook nació en un momento y lugar específicos, un campus universitario, la web. Era lo que podíamos construir en ese momento para que la gente volviera a vivir nuestra experiencia con la tecnología. Pero conectar a las personas siempre fue mucho más importante. Desde mucho antes, recuerdo estar sentado en las clases de la escuela secundaria, bosquejando en mis cuadernos ideas que quería codificar cuando llegara a casa. Y aunque todavía no tenía la habilidad o la tecnología para construirlo, siempre estaba claro que el sueño era sentirme presente con las personas que nos importan. ¿No es esa la máxima promesa de la tecnología? Estar junto con cualquiera. Poder teletransportarse a cualquier lugar y crear y experimentar cualquier cosa. Sin embargo, aquí estamos en 2021 y nuestros dispositivos todavía están diseñados en torno a aplicaciones, no personas. Las experiencias que podemos crear y usar están más estrictamente controladas que nunca, y los altos impuestos a las nuevas ideas creativas son sofocantes. Esta no es la forma en que debemos utilizar la tecnología. El metaverso nos da la oportunidad de cambiar eso, si lo construimos bien, pero nos va a llevar a todos, creadores, desarrolladores, empresas de todos los tamaños. Juntos, finalmente podemos poner a las personas en el centro de nuestra tecnología y brindar una experiencia en la que estemos presentes entre nosotros. Juntos, podemos crear una plataforma más abierta con más formas de descubrir experiencias y más interoperabilidad entre ellas. Y juntos, podemos desbloquear una economía creativa enormemente mayor. Sé que la historia de Internet no es sencilla. Cada capítulo significa nuevas voces y nuevas ideas. Y sí, habrá desafíos y riesgos y disrupción de los intereses establecidos, pero también habrá oportunidades y beneficios que ni siquiera podemos imaginar todavía, para la conexión, la creación, el aprendizaje y la alegría. Todos tendremos que trabajar juntos desde el principio para dar vida a la mejor versión posible de este futuro. Un futuro en el que con solo un par de anteojos podrá dar un paso más allá del mundo físico y adentrarse en el tipo de experiencias que de lo que hemos hablado hoy. He estado pensando mucho en nuestra identidad al comenzar este próximo capítulo. Facebook es uno de los productos más utilizados en la historia del mundo. Es una marca icónica de redes sociales, pero cada vez más no abarca todo lo que hacemos. Instagram, WhatsApp, Messenger, Quest, ahora Horizon, Nazare y más. La creación de nuestras aplicaciones de redes sociales siempre será un enfoque importante para nosotros, pero en este momento nuestra marca está tan estrechamente vinculada a un producto que no puede representar todo lo que estamos haciendo hoy, y mucho menos en el futuro. Con el tiempo, espero que seamos vistos como una empresa metaversa y quiero anclar nuestro trabajo y nuestra identidad en lo que estamos construyendo.
Acabamos de anunciar que estamos realizando un cambio fundamental en nuestra empresa. Ahora estamos analizando e informando sobre nuestro negocio como dos segmentos diferentes, uno para nuestra familia de aplicaciones y otro para nuestro trabajo en plataformas futuras. Y como parte de esto, es hora de que adoptemos una nueva marca de empresa que abarque todo lo que hacemos, refleje quiénes somos y lo que esperamos construir. Me enorgullece anunciar que a partir de hoy, nuestra empresa ahora es Meta. Nuestra misión sigue siendo la misma, aún acerca de unir a las personas. Nuestras aplicaciones y sus marcas tampoco están cambiando. Y seguimos siendo la empresa que diseña tecnología en torno a las personas. Pero ahora tenemos una nueva estrella del norte para ayudar a dar vida al metaverso y tenemos un nuevo nombre que refleja toda la amplitud de lo que hacemos y el futuro que queremos ayudar a construir. De ahora en adelante, primero seremos Metaverso, no Facebook primero. Eso significa que con el tiempo, no necesitará utilizar Facebook para utilizar nuestros otros servicios. Y a medida que nuestra nueva marca comience a aparecer en nuestros productos, espero que la gente conozca la marca Meta y el futuro que representamos. Me encantaba estudiar clásicos, y la palabra Meta proviene de la palabra griega que significa más allá. Para mí, simboliza que siempre hay más por construir. Siempre hay un próximo capítulo de la historia. Y para nosotros, esa es una historia que comenzó en un dormitorio y creció más allá de todo lo que podíamos imaginar, hasta convertirse en una familia de aplicaciones que la gente usa para encontrarse, encontrar su voz, iniciar negocios y comunidades y movimientos que han cambiado el mundo. Estoy orgulloso de lo que hemos construido hasta ahora y emocionado por lo que viene a continuación a medida que avanzamos más allá de lo que es posible hoy, más allá de las limitaciones de las pantallas, más allá de los límites de la distancia y la física, y hacia un futuro en el que todos puedan estar presentes, unos a otros, crear nuevas oportunidades y experimentar cosas nuevas. Es un futuro que está más allá de cualquier empresa. Hemos construido cosas que han unido a las personas de nuevas formas. Hemos aprendido mucho a luchar con problemas sociales y vivir en plataformas cerradas. Y ahora es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido y ayudar a construir el próximo capítulo. Dedico nuestra energía a esto más que a cualquier otra empresa del mundo. Y si este es el futuro que desea ver, entonces espero que se una a nosotros, porque el futuro va a estar más allá de todo lo que podamos imaginar.